and how much you are educated is important, definitely. Hello? But how much you are courageous? Hello? How much you are courageous? How much you are committed? And how much you are consistent, that is at most important. Hello? So, if you are highly educated, if you are solid talented, if you are Zabardast knowledgeable, but if you are not courageous, if you are not committed, and if you are not consistent, भैया कुछ नहीं चलने वाला. But if you are educated, talented, and knowledgeable, and at the same time, if you develop the qualities of being courageous, courageous means what? Taking action, being proactive, taking risk, facing the challenges. डरने का नहीं, डरने का, क्योंकि अभी इंडस्ट्री को डरने वाले लोग नहीं चाहिए बाबा. पाट्या टाकून दिवस काढायचे दिवस गेले. 8 to 5 गया. अभी जाने का टाइम है, घर पे आने का टाइम नहीं है. You should be committed. You take the full responsibility of your job, your business, your profession. Without blaming anyone. किसी को भी ब्लेम मत करो. कोणाला ब्लेम नाही करायचं. माझी जबाबदारी आहे. मी फेल झालोय. आय एम नॉट अ फेलियर. आय विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्वतःला पण ब्लेम नाही करायचं. हरलास ना, पडला, सारे 1000 वेळा उठ ना यार, कोणी थांबवलाय तुला.